Alright, so hari ini kita akan go through for the composite indices. So I hope all of you, okay, have done the exercise and teacher sudah provide the solution, so you may refer this to the solution given for your untuk check, and then if you don't understand nanti kamu boleh bertanya dengan teacher. Okay, so teacher sudah bagi dan kamu mark, and then kalau sudah buat, tanda lah. Kalau belum buat, kamu pandai-pandai lah. Okay, so semua tu cikgu sudah bagi. Okay, so basically untuk index dengan, apa yang teacher realize that question. Okay, kalau kamu tengok soalan tu, okay, the use of formula it is depend on, okay. So kalau kamu perasan ada dalam soalan tu dia ada mention about index number. Okay, ada yang cakap index number. Dan ada juga yang cakap price index. Okay, so basically kalau kamu tengok beza antara index number dengan price index, apa dia punya representation or the using letter. Okay, for example, kalau index number, they use Q, okay, instead of using P. Okay, remember the formula for index is Q, this is the particular, okay, the quantity over the initial quantity. Okay, times with 100. Ini ikut time dia lah. Not, okay, this is a Q naught, meaning to say this is the base, okay, and this is a particular time. Okay, price index pun sama juga. It is I equal to P, okay, P1 over P naught. Okay, times 100. Always remember mesti times 100. Okay, that is the difference between index number dan juga price index. So I hope kamu dapat bezakan lah. Okay, so kalau ingat, kalau price index dia punya representation we using P. Kalau index number we are going to use Q. Okay, itu dia punya perbezaan saja. Okay, so I hope daripada exercise tu most of you boleh jawab lah. I think tidak ada masalah kalau untuk soalan tu. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada composite index. Okay, composite index. Okay, dia tidak boleh panggil composite index. Actually, dia composite indices. Kenapa? Because we are dealing with a lot of index number. Okay, so that's why dia panggil composite indices, because it is more than 2. Okay, so composite for the definition. Okay, it is an average value of all index number. So the formula untuk composite index. Okay, basically kalau index kamu nampak huruf I. Tapi untuk composite index dia adalah I bar. Okay, dia ada I and then dia ada satu garis di atas. Ini selalu kalau teacher tulis ini adalah I bar. Okay, BAR, bar, I bar. Okay, so this I bar is equal to, okay, it is equal to the summation, okay, the summation of I, okay, and then W, okay, over the summation, okay, of W. Okay, so what does it mean by I apa ini? And then ini cikgu letak sini ada satu I di sini ya. Ini I sebenarnya sini adalah I. Okay, so what does it mean by this one? Okay, kalau kamu pernah belajar pasal statistik, okay, it is same with the statistic as well. Untuk cari mean, okay, composite index ni, indices ni dia it is similar to how you going to find the mean of the data. Okay, so the mean of the data for a ungrouped data is given that the summation of fx over f. Okay, so this W, this is what we call a weightage. Okay, macam mana aja weightage. Okay, weightage. Okay, weightage for item I. Okay, item I kecil tu, I di bawah tu dia bukan I begini ya, dia adalah I kecil bawah macam ni. Okay, so beza dia not this one. Okay, dia bukan begini tapi dia kecil bawah. Okay, it is small one, bukan WI ya. Okay, dia WI capital I di bawah sini. Okay, so remember this one. So this is the formula given. Okay, so maybe mungkin kamu tanya, susah ke ni? Sebenarnya paling senang lah ni. Okay, if you know how to find mean
actually, if you know how to find a mean of for a group data, okay, and group data, so this one should be no problem for you. Okay, so I is refer kepada index, the index number. Okay, index number. Okay, index number for item I. Okay, so this is the formula dia. Okay, tidak apa-apa lagi. Okay, dia sebenarnya formula dia ini saja. Okay, so how we are going to use it? It is depend on what type of what type of question that we will see. Okay, so the weightage. Okay, so before we proceed with the question, okay, the weightage. Okay, so what is the weightage actually? Okay, weightage ni dia it is show the how important. Okay, so the weightage ni dia sebenarnya dia mau show how important. Okay, the importancy. Okay, the important. Okay, of the item. So meaning to say the higher the weightage ni it is in the value. So the higher the the W, the weightage, the more important the item is. Okay, itu maksudnya. Okay, so dia tidak saja bagi what is the weightage di situ. Dia mau bagi tahu mana paling penting. So kalau kamu tengok mana weightage paling tinggi, that is the priority. Okay, itulah yang paling penting. Yang paling rendah tuh maksudnya dia tidak penting lah. Okay, okay. So this one, okay, this is just the formula, but now we are going to apply in some of the question. Okay, let us go for some of the example. Okay, so sebelum tu, any question so far? Ada soalan? Ada soalan? No, teacher. Tidak, Putri tidak. Okay, tidak. Okay, so kalau tidak juga akan teruskan. Alright, so let us go for some of the example here. Okay, Cici akan bagi few example. Okay, yang pertama, okay, so I'm going to show a table where apa ni the price of the meat, the type of meat. Okay, so cikgu just draw a table di sini. Okay, so 1, okay, 2, okay, 3. Macam ni. Cikgu show gini. And then di sini ada 3. 1, and then 2. Alright. Okay, so the first one cikgu tulis sini, ini adalah dia punya meat. Okay, this is meat. Okay, and then this is a price index. Okay, so teacher akan showkan what is the, okay, cikgu akan buat secara ringkas, dia gini, the price index of 2019 based on 2015. Okay, ingat tak kalau cikgu buat macam gini, maksudnya dia adalah the price index for 2019 based on 2015, and then last kali adalah weightage, W. Okay, teacher kasih simplify dia. Okay, so the meat, okay, dia kategorikan, okay, with the fish, okay, chicken, okay, chicken dan juga beef. Okay, so the price index untuk fish adalah 1 to 2, okay, the chicken is 110, okay, and then this is 130. Okay, weightage di sini adalah 5, 3, and 2. Okay, dia bagi macam gini. Alright, so before we go for the question, okay, we can see here, okay, apa maksud dia ni? Okay, when it come to the price index, maksud fish di sini, kalau dia cakap 1 to 2 di sini, maksud dia adalah the price of the fish is increased 22% in 2019 compared to 2015. Okay, ingat dia punya 2015 when it goes to 2019, the price of the fish has been increased for 22%. Itu maksud dia. Same goes with the chicken and beef. Kalau tengok, this one is 110, so meaning to say 10% increase. Beef pula 30% increase since from 2015 to 2019. So everything show the increment di situ. Okay, so this one apa sebenarnya 532. So kita tengok di sini kenapa fish adalah nombor 5, dia punya weightage adalah 5. It is to show that most of people around the area maybe they choose they prefer to buy fish instead of buying beef, chicken or beef. Maybe some of the factor like maybe the price.
mungkin ikan lebih murah daripada ayam dan daging, or maybe kawasan yang tempat tinggal tu adalah kawasan kawasan apa ini nelayan, okay, fisherman punya area, or maybe ramai penduduk di situ dorang utamakan kesihatan, so they eat fish rather than eating chicken and beef. Okay, so itu dorang punya apalah, so that's why the fish is they put as 5 followed by the chicken and also beef. Itu maksud dia. Dia bukan maksud dia ada 5 ikan, 3 ayam dengan 2 beef, bukan. Weightage untuk tunjukkan sebenarnya siapa which meat yang paling banyak kena beli. Okay, so you have to kamu kena bagi tahu di situ. Bukan ada 5 orang beli ikan. No, bukan begitu. You have to show dia sebenarnya dia mau bagi tahu maybe 5% of the population, or maybe it is apalah. Okay, so 5 is the highest di sini. Okay, so that is when you describing the table. Okay, why teacher mau kamu paham this table? Kadang-kadang dalam soalan AdMath, okay, I don't know this year punya format, maybe they will ask about you have to explain some of this. Maybe dia akan tanya why the weightage is higher. Kita tidak tahu, mungkin boleh keluar soalan macam gitu. Okay, so cikgu just explain saja. But now we go for the question. Okay, so the question, okay, paling senang, you have to calculate the composite index. Okay, so we have to calculate the composite index, okay, of the meats. So this is all the meats. Okay, okay, so dia punya composite index adalah 2019 base 2015. Okay, so what is the thing that you should do first? Okay, kalau okay, the first thing yang kamu kena buat, first kamu darab dulu the index darab dengan the weightage. Okay, index times weightage for each of the meat. So macam ini 122 times 5. Kalau kamu darab dia, kamu akan dapat 610. Okay, kalau this chicken pula, index dia 110 time dengan 3, you will get 330. And the beef pula, kalau kita darab dia, we will get 260. Okay, this is the first thing you should do. Okay, then after that, find the summation of the weightage. Okay, if you find the summation of the weightage, maksudnya if you add everything the weightage, you will get 10. And also you need to find the summation of the index and weightage punya, the product of index and weightage. So this one, if you tambah semua, you will get berapa? Dapat berapa? This one. Coba tambah. Okay, 1,200. Thank you, Nicole. Okay, so this is cara cari dia. Okay, kalau cikgu tulis gini, biasakan tulis IW is equal to 1,200. Okay, now we go for the formula of composite index. So given that the composite index, okay, for 2019 base 2015 is equal to the summation of IW, okay, in the product of index and weightage divided by the summation of the frequency, the summation of weightage. So if you count this one, so 1,200 divided by 10, which will give you, okay, this one kamu akan dapat 120. Okay, so this is the answer. Okay, so what is the explanation behind this answer actually? Okay, kalau kamu tengok di sini, ini adalah 20. Okay, 120 meaning to say ada increment 20%. Okay, apa maksud dia? So meaning to say the price actually kita okay, now we get we take overall. Okay, just now kita cerita pasal fish, chicken and beef. But now ini adalah meat. So we can say that okay, the price of the meats, okay, that being sold in the market is had been increased 20%, okay, in 2019 compared to 2015. Okay, itu cara explain kamu. So meaning to say, mungkin ada yang turun, mungkin ada yang naik. Tapi sekarang we are talking about all the meats. Okay, ini daging-daging semua punya apa secara purata dia. Okay, so this is a composite index. Okay, kalau tanya teacher senang kah susah nih? This is senang punya. Dia macam kamu buat statistik saja. Okay, you are doing a statistic, but you are the term are different.
Okay, dia punya terms like index, weightage. Dulu kamu belajar frequency and also midpoint or X, something lah. But this one you are using the composite index, and weightage. Okay, so sama saja sebenarnya dengan statistik ini. In this is the application. Okay, so I think this one should be okay lah. Okay, so kalau jumpa soalan macam gini, okay, should be no problem. Okay, so Cikgu akan tunjukkan lagi salah satu soalan yang boleh ditanya. Okay, for example like this. Okay, so ini adalah salah satu example. Okay, dia ada example yang teacher akan bagi adalah macam ini. Okay, let's say kalau teacher buat begini. Okay, another table. Okay. Like this. Like this. Okay, di sini dia buat macam gini. And dia buat macam gini. Like this. Okay, macam ni. Okay, lepas tu dia teacher divide dia kepada 3 partition di sini. So number 1 and number 2. Okay, so macam gini ya. Okay, so the first thing yang teacher akan tulis, okay. So ini adalah source, maksudnya sumber. Okay, sources. Okay, this is 2016 and this is 2018. Okay, so this is kita boleh cakap, okay, the price ringgit Malaysia, okay, per kilo in the year. Okay, in the year of what? Okay, and then di sini dia tulis percentage. Okay, percentage macam ni. Okay, so the source for this one, okay, there are meats, okay, and then vegetable, okay, dan juga fruits. Okay, so the in 2016 the meat punya price adalah 8 ringgit. And then vegetable is 2 ringgit 50 sen per kilo, and fruits pula 5 ringgit per kilo. But in 2018, so it is 10 ringgit. Okay, this is 3 ringgit, and this is 7 ringgit. Okay, so the percentage is 20, 45, and 35. Okay, so this is a type of table yang kamu boleh jumpa. Again, kalau kamu jumpa table macam ini, I know kamu akan go through pada nilai dahulu, but you need to understand juga. Ingat, tengok. So meat ini adalah harga dia, veggie harga dia 2060 compared to 2018, and then fruit pula from 2016 to 2018. And then most of this ada increment. So what is how to measure the increment? Kita tengok dia punya price index. And then percentage, if you can see the percentage, vegetable have the highest percentage, which is 45%. That's mean, okay, vegetable ramai orang consume. Okay, most of the people around the city, okay, they consume more vegetable, okay, compared to the meats. Itu maksud dia. Okay, so if you can see percentage, remember percentage always 100%. So you can, if you summation all this, kamu akan dapat 100. And this is your weightage. Okay, apa yang di tepi itu kadang-kadang, okay, yang weightage ni it can be represented by percentage, or maybe it can be represented by using a pie chart, or somehow, okay, sometimes it can be represented by using probability. Okay, so you have to take note untuk weightage ni. Weightage ni dia boleh can be represented by anything. Macam nombor pun boleh, dalam percentage pun boleh, or any in the pie chart pun boleh. I mean the pie chart kalau kamu tengok it is 360. Okay, so you have to measure dia punya apalah. Okay, I think most of you boleh cari punya tu. Okay, so how to calculate the composite index for this data? Okay, how to okay, the food source. Okay, the composite index for the food source. Okay, so the first thing first, you need to find the index dahulu. Okay, what is the price index for each of the sources? Okay, so kita tengok dulu untuk meat. Okay, so untuk meat, okay, cikgu akan cari dulu dia punya index. Okay, so index untuk meat pula. Okay, first thing kamu buat gini lah. Okay, 18 base 16 is equal to, okay, ingat price 18 over price, okay, price 16. Ingat base kita adalah 2016 di sini. So, kalau kita kira di sini kita akan dapat, okay, so this is 10
and this is the price in 2016 is 8. Remember, we have to times. Sorry, cikgu lupa times 100 sini. Okay, times dengan 100. So what do you get for the one? Okay, untuk meats, what is the price index? 125. Thank you, Sharon. Okay, untuk vegetable, cikgu akan buat veggies kat sini ya. So index adalah 2018, which is 3 ringgit divided by 2 ringgit 50 sen times dengan 100. Berapa? Okay, 100. Okay, ini berapa? This one for the veggie. Okay, 120. Thank you. Okay, last but not least for the fruits. Okay, for the fruits pula, the index is 2018 divided by 2016 times dengan 100. Okay, dapat berapa? For this one? Okay, 140. Thank you. Okay, so itu adalah untuk price index. Okay, so basically, just now kalau kamu kira tadi, you are using a table. Okay, but in exam, you need to show the work. Okay, mau tidak mau kamu kena tunjukkan jalan kerja kamu. Okay, dia ada beberapa cara. Salah satu dia you can show by using the formula, or maybe you can draw a table. Okay, mana-mana pun boleh. Contoh kalau draw a table, you need to show macam mana kamu dapat ini. Then you have to show the calculation macam mana you get the index time weightage for each of the sources, and then the summation of the weightage and the summation of the product of the index and weightage. Okay, ataupun kamu boleh buat macam gini. So the formula dia macam ni. Okay, first kamu ambil yang meat tu darab dengan 20. So meat tu 125 time dengan 20 plus with, okay, the 120 times with 45, which is for the vegetable. Dia punya weightage adalah 45. Plus with 140 for the index for the fruit, with the weightage 35. Macam ni. Okay, over, kita tambah semua weightage, 20 plus 45 plus 35. Okay, buat macam gini, if you calculate, you will get the answer. So what is the answer for this one? Okay, 128. Thank you. So this is the answer. Okay, so untuk soalan macam gini, okay, either you can do a table, and also you can do macam this one yang cikgu baru tulis ni. Okay, so both pun boleh. Tapi pastikan kamu kena tunjukkan jalan kerja how you get this one 1200. Macam ni cikgu kasih tunjuk lah. Okay. Cikgu, sebenarnya ini cikgu boleh buat table balik, and then cikgu kasih tunjuk darab, and then cikgu buat summation sini, and then baru cikgu kasih masuk nilai itu. Okay. If let's say kamu tidak mau buat table, you can do just like this calculation. Okay. Mana-mana pun boleh. Yang penting jangan hanya bagi nilai saja without showing any dia punya step. Okay, so I think untuk yang this one should be no problemo lah untuk kamu. Okay, so I think it is kalau okay, I think untuk this one we just proceed with the question. Okay, so the question, give me a second. Okay. Kita rehat kejap dalam 4 minutes gitu, and then kita akan kembali semula dalam 8:10. Okay, cikgu apa dulu? Cikgu scan dulu untuk soalan kamu.
Alright, okay, selamat kembali. Kejap juga apa pula. Okay, so welcome back. Okay, kejap lagi juga akan share satu file. Okay, jadi untuk I think Putri sih yang ada buku ni. Okay, untuk Putri, cikgu mau kamu buka muka surat 2. Okay, cikgu mau kamu buka muka surat 240. Okay, 240. Untuk yang buku biasa tu, okey, yang lain kejap ah. Okey, 240 ah. Okey. This one. Okay. Okay. Alright, kejap lagi kamu akan terima satu file dalam grup. Cikgu mau kamu okay. Alright. So sila rujuk WhatsApp. Okay, cikgu sudah share itu. Okay. So apa yang cikgu mau kamu try buat dulu? Okay. Cuba buat muka surat 240. Okay, daripada file tu. Kamu tengok soalan nombor 9. Okay. Buat soalan nombor 9. Okay, kita akan bincang hari ini soalan nombor 9 sampai nombor 14. Okay, kita akan bincang soalan-soalan itu. Okay, untuk yang summative exercise itu nanti kita akan pergi kemudian during masa buat revision in the future. Okay, cikgu akan sentuh dulu yang summative exercise tu. Alright, so kita akan buat page 240. So I hope semua sudah buka. Okay, question number 9 ah. I think yang previous question tu yang itu nanti kamu boleh try buat sendiri. Okay, I think soalan sama saja. Okay, let's go for question number 9 dahulu. Okay. Semua boleh buka kan? Boleh? Danish sudah ada, Danish? Sudah download? Sudah, okay. Karen? Sudah. Sudah, okay. Nicole? Sudah, alright. Patient? Sudah, alright. Putri? Putri sudah buka? Sudah, teacher. Sudah, and Sharon? Sudah, alright. That's good. Okay, so let us discuss for question number 9. Okay, so question number 9, you can see, okay, the price indices and the weightage for the 4 type, okay, of bicycle sold in year 2016 based on 2013 is shown below. Okay, so you can see there's, okay, dia punya different di sini adalah weightage dia ada unknown, okay, which is M and then 2M.
So find the value of M if the composite index of type of bicycle base, okay, is 1256, okay, 125.6. So this one, if you just apply the formula, I think you will immediately get the answer. Okay, so macam mana kita buat soalan ni? First kamu, okay, kalau okay, if you ask me, cikgu macam mana saya mau start soalan ni? First tulis dulu formula, okay? Start with the formula. So the index, okay, the composite index is given that the summation, okay, summation of W, okay, index, the product of index and okay, product of index and weightage over the summation of the weightage. Okay, always start with writing the formula dulu. Okay, so that kamu tidak terlost dengan formula apa yang kamu guna. Okay, so dia sudah bagi the composite index punya value is 125.6. It is given that the summation of the summation of the product for the price index and the weightage. Okay, kita tengok satu persatu scanning. Okay, so the first yang P tu kita darab dia 106 times dengan 7. Okay, kalau cikgu akan buat begini. Okay, 106 times 7 plus with the second index adalah 120 times dengan M. Nah, macam ni. Okay, plus with 135 times dengan 2M, okay, plus with 150 times 4. Okay, that is the first thing. And then over, okay, over, and then kalau cikgu darab di sini, okay, 7 plus M plus 2M plus 4. Sebab kenapa? This is the summation of the weightage. Okay, selesaikan dulu yang boleh, dan baru kita buat pindah-pindah. Okay, so 1256 is equal to, okay, so 106 times 7 berapa? 106 times 7, sini kamu akan dapat 700, 42, okay. 742, sini kamu akan dapat 120M. Sini pula kamu akan dapat, so this one is 50, 70, so 270M. And this is kamu akan dapat, this is 20, 40, 600. Okay. So, kalau ada okay, yang sini pula di bawah ni kamu sepatutnya kamu akan dapat ada 3M tambah dengan 11. Okay, so 7 times 7 plus 4 is 11. Okay, 7 for 11. So 742 plus dengan 600 1342. Plus with, so this is 120, kamu akan dapat 390M. Okay, over, so 3M plus 11. Okay. Kalau ada kesilapan bagi tahu teacher. Okay, dan kalau kita bawa ini, okay, ingat ini kita bawa ke sebelah, so we will times with this one. 3M plus 11, which is equal to 1342 plus with 390M. Okay, so 125.6 times 3M berapa? Okay, I need your calculation. I need your calculator. Okay, cikgu mau kira, cikgu mau kamu yang kira. Okay, 125.6 times 3M berapa? Okay, 376.8M. Okay, plus dengan 125.6 times 11 berapa? Okay, 1381.6. Okay. So kalau ada different answer bagi tahu is equal to 1342 plus dengan 390M. Okay. Here's the thing. Bila jumpa macam gini, I try to make sure that my M algebra yang M ni always in positive. Kalau tidak nanti I'm going to be trouble. Itu teacher punya selalu apa yang teacher selalu buat. So maksudnya kalau tengok kiri dan kanan, kanan lagi besar dia punya M ni 390. So maksudnya this one teacher bawa ke sebelah. Okay, so this one teacher bawa ke sebelah so that dia boleh tolak. Therefore the number cikgu bawa ke sebelah kiri. That's how I calculate lah, so that I will get positive both side. Okay, so this one you will get 1381.6
minus with 1342 is equal to 390 m, bukan meter. Okay, minus with 376.8 m. Ucap meter sudah. Okay, so this one on the left hand side, what is the answer? On the left hand side, berapa? So this one is 6. So this one is 9. Betulkah? 39. Thank you. 39.6. Okay. On the left hand side berapa? (390) minus with 376.8. Cikgu dapat sini 2. Okay. 13.2. Thank you. Okay. So untuk cari M, make sure cikgu akan bawa the 13.2 ke sebelah untuk bahagi. So ataupun coba buat begini. 13.2, 13.2. So that much easier lah. So M is equal to berapa? Okay, what is the value of M? I think it is 3. Is it 3? Yes, 3. Thank you. Okay, so the answer is 3. Okay, so untuk this question, teacher rasa mau jawab susah, tidak begitu susah. Cuma you need to make sure that don't ever have a mistake untuk letak dia punya apa the place. 33. Is it 3 or 33? I thought 3. It's 3 ya? Bukan 33 tuh. Okay. It's okay. Alright, so the answer is 3 ya. Okay. So basically untuk soalan macam gini, let's say lah in exam, kalau kamu jumpa jawapan M kamu, it is a different answer, weird punya answer. So apa yang my advice, contohlah, tiba-tiba kamu punya nilai M kan 2.7 something, sangat panjang, and you wondering, is this a correct answer? Okay, cara dia double check. Substitute M inside, jangan tengok yang ini dulu, just substitute inside and then calculate. If you get 1 to 5.6, then that is the correct answer. But if you masukkan and then you didn't get this answer, that means something wrong with your calculation. So untuk admit, it is advisable for you to double check. Okay, tapi kalau kamu dapat M3 sudah gini, maksudnya betul itu. Okay. Tapi kalau kamu dapat perpuluhan kah, pecahan kah, something wrong. You have to double check. Okay, so for this question, number 9. Okay, this is the type of question that you should expect in dalam exam. Okay, especially SPM. Okay, so this one cikgu tinggalkan. Okay, so hopefully kamu dapat idea itu. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan nombor. Okay, cikgu nampak ada something yang kejap. Kalau cikgu tengok daripada sini, okay, maybe we can go for question number 12. Okay, page 252, number 12. Cikgu kasih skip yang lain tu, sebab yang kalau cikgu tengok yang lain semua boleh jawab tu. Okay, 240. Okay, 242, question number 12. Okay, question 12. Page 242. Okay, cikgu memang macam ni ya, cikgu suka skip. Kalau cikgu nampak soalan tu unik, then cikgu akan go through. Kalau cikgu nampak soalan tu senang, mungkin cikgu akan memang cikgu akan skip lah, and then kamu yang buat sendiri. Okay, question number 12. So as you can see, dia punya soalan dalam ayat, there's no table, but they just give you a bar chart there. Okay, it is a pie chart. Sorry, it is a pie chart. So as you can see the pie chart, okay, there are 5 items. So these 5 items, okay, show the material needed for a production of a refrigerator. So there are 5 items there. So, and you can see the largest one might be the C. Okay, so C is the important material that needed for the refrigerator because of the size of the sector. Okay, in the pie chart, it has the largest sector there. Okay, so the question, okay, kalau tengok di situ, the composite index of the cost production of the refrigerator in the year, okay, 2015 based on the year 2010 is 120.75. Okay, so kita tulis
Okay, so the given information, the composite index is 120.75. Okay, so we have to find the value of X if the price index of material A, B, C, and D is 100, 95, 115, 120, and X. So X is for E. Okay, the material E. So untuk soalan ni, teacher punya advice adalah you can use a table. Okay, so because of dia tidak bagi table kan. So draw a table. Okay, buat table macam gini. First untuk material. Okay, first untuk material, second untuk index. Okay, and then third column adalah untuk, okay, third column adalah untuk kamu punya weightage. And then the fourth column adalah untuk kamu punya calculation together with the summation. Okay, so cikgu buat macam gini. So this one I divided into 5 row di sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cikgu buat row yang terakhir sebab untuk summation. Okay, kenapa cikgu buat row terakhir? Nanti kamu tengok apa maksud dia. Okay, so first thing cikgu akan masukkan sini material. Okay, so this is index, this is weightage, this is index times dengan weightage. So that kamu lagi senang nampak lah. Okay, so material. So you have A, B, C, D, E. So the index, okay, kamu ini kena hati-hati tengok dia punya betul-betul. So A is 100, B is 95, C is 111, D is 120, and E is X. Jangan tersalah di sini ya. So you have to be careful. Okay, so untuk A dia punya weightage. Okay, weightage kamu ambil 72. Okay, jangan buat 72 out of 360 ya. Ini salah. Okay, kenapa? Because at the end of the day nanti kita punya summation of weightage adalah 360. So you just take 72 tuh. No need to simplify. Just take 72 saja. Okay, ambil sejak 72 tuh. Okay, and then the second one, B is 54. So 54 kita ambil. C is 108. D is 36 and E pula. Okay, because dia kasih letak missing value sana sebab dia mau test whether you know a circle is 360. So, if you calculate, if you tambah, what is the angle of E? Okay, siapa boleh bagi? Coba kira. So remember, a circle is 360. So untuk cari E, kita tolak semua dengan 360. So what is the angle? 90 degree. Is it 90? Macam 90 gitu. Okay, double confirm. Is it 90? Yes. Kalau cikgu tengok sebab dia punya 8264. Okay, it is a 90 degree. Okay, so maksudnya kalau tengok diagram tu sebenarnya diagram tu salah. Okay, kalau kamu tengok betul-betul dia bukan macam 90. So memang bodoh ni yang buat soalan ni. Sorry, cikgu terguna tu kataan. Alright, so jawapan dia adalah 90. Alright, dan kita darab dia. So 100 times 72. Okay. Untuk macam, okay, let's say lah, kalau kamu mau buat jadual, make sure kamu tulis dia punya pengiraan macam gini. So 100 times 72 is 7,200. You have to write down dia punya pengiraan lah untuk this part. Let's say kalau if you don't want to do this one yang panjang-panjang ni, you can do like this, but make sure tulis dia punya pengiraan so that the people can see. Oh, maybe kalau kamu tulis pun tidak apa-apa sebenarnya. Cuma cikgu tunjukkan saja lah. Okay, so the B, 95 times dengan 54 berapa? 95 times 54 berapa? 5130, thank you. Okay, 115 times dengan 108 berapa? Okay, we are dealing with the big values ini. 12,420, thank you. And 120 times 36 berapa? Okay, 4,320. Last kali, X times 90 yaitu 90X. Okay, so this is a 90X. Okay, dan kita kira summation. So the summation untuk the weightage adalah 360. Obviously because the angle. Okay, how about the summation of index, the product of index and weightage? Kita tambah semua ni. Okay, coba tambah semua yang number, jangan tambah yang 19 tu. Okay, what do you get? Okay, coba add up all these 4 number. Dapat berapa?
Kita tambah dulu semua number. Berapa? No X, no X, no X. Tidak boleh tambah because this is, okay. Ingat, kita tambah dengan 90X di sini. So, there is a number here. You cannot add the 90X with this number because this number don't have X. Okay, so 29070. Thank you. Ingat, cannot add the 90X with the number because there is no X, the variable X inside. Okay, now we go for the formula. So the formula index, composite index is equal to the summation of IW over summation of W. Okay, weightage. So your index composite is 120.75. Is it correct? Okay, betul. Is equal to 29,070 plus dengan 90x over 360. Okay, so 360 cikgu boleh bawa pergi sebelah. So this one, okay, 120.75 times 360 berapa? Okay, 43,470 ya, semua confirm ah? Okay, confirm. Okay, coba yang lain kira. So, cikgu tidak ada jawapan ni sekarang, so cikgu harapkan kamu saja. Okay, I depend on all of you. Okay, coba confirmkan 43,470 ya. Dapat? Okay, thank you. Alright, then kita pergi. Okay, untuk solve this one, first number ni bawa pergi sebelah untuk teacher avoid negative. Okay, so apa yang teacher buat di sini? Because I know A plus B equal to B plus A. So cikgu boleh kasih pindah tempat dia. So 90x is equal to 43,470. We minus with 29,070. So if we minus, kita dapat berapa nih? Okay, 14,400. Okay, thank you. And then untuk cari X, we divide it by 90. So let right hand side pun by 90. Therefore, X is equal to berapa? Okay, 160. Alright, that is the answer. So meaning to say, kalau tengok indeks di sini, okay. So E dia punya index adalah 160. So explanation later on kalau dia tanya. So what is, you can talk about the material E. So you can say dia ada increment lah. Okay. Daripada from 2010 to 2015, increment of the price is around 60%. Okay, kamu boleh jawab macam tu. Alright, so this is the question, answer for question number 12. Should be easy lah. Okay. So basically untuk soalan indeks ni macam gini. Okay. So apa yang cikgu mau kamu buat adalah, okay, as your for your exercise, cikgu mau test kamu. Okay, cuba buat page 244, question 14. Okay, question number 14. So ada 4 soalan di situ. So apa yang cikgu mau kamu buat adalah, okay, within 10 minutes, cikgu mau kamu siapkan, and then hantar dengan cikgu jawapan kamu. Okay, 10 minutes ah. Okay, so you have, okay, sekarang 6:34. So cikgu bagi sampai 6:45 untuk kamu buat soalan ni, soalan 14. Okay, then once done, hantar, okay, personally dengan teacher, dan nanti kita akan sama-sama check. Okay, so you may start now. Good luck. Okay, question 14 ah, question 14, the last one tu, kamu boleh try buat sekarang. Okay, 15 minutes starting from, 15 minutes, 10 minutes starting from now. Alright, so for the solution untuk question number 14, cikgu just show saja. Okay, so this is the solution. Okay, as you can see, okay, question number 1. Okay, question number 1, you are required to find the value of X, the value of Y, and the value of Z. Okay, so untuk soalan ni kalau kamu tengok, this is to test your first part punya the index number. So you just solve it by using the formula, the price index. This is the formula. Okay, kalau kamu boleh guna formula ni, I think should be no problem lah kalau guna ni formula. Alright, itu yang pertama.
Okay. Yang kedua, okay, soalan B, once you already got the value of Z, okay, the Z, then you can solve question B, which is you are required to determine what is the index, okay, the composite index for the whole, okay, the whole diagram. Okay, itu yang nomor 2. Okay, untuk B. Okay, untuk C pula, you are required to, okay, find what is the price of a cake. Okay, what is the price of, what is the cost untuk to produce a cake. So this one, you just applying the formula index though. Okay, you assume that the composite index is actually another new index untuk produce a cake. Okay, sebab yang for the each index yang kamu nampak yang PQRS tu, that one is referred to the ingredient to bake a cake. But that one, okay, once you already have the overall punya cost, ini yang kita mau bagi tahu untuk produce a cake from 2014 until 2016. So the cost untuk produce a cake is increased by, okay, by 19.75%. Okay, so meaning to say, kalau cost dia naik, maksudnya harga cake pun naik. From maybe, okay, dia punya harga from 25 ringgit 5 sen to 30 ringgit. So you are just applying the index, for the price index. Okay, question number D, a bit interesting. Okay, this question number D, kamu kena guna the chain rule. Okay, apa maksud chain rule ni? Okay, cikgu tengok untuk Sharon dengan Karen, I think that one is kind of direct kalau kamu buat macam gitu. Okay, which is boleh juga, cuma dia punya kerisauan adalah cara nak apa? Okay, dia punya part yang bikin risau kalau let's say lah, okay, kalau dia bagi yang index tu, tapi kamu kena cari what is dia punya increment. Okay, itu yang kamu kena hati-hati. So, meaning to say, kalau kamu mau buat macam gitu, okay, it is better for you to show the formula dahulu. Okay, so teacher advice macam gini lah. Okay, so you can use this formula actually. Okay, so the composite index untuk 2018 based on 2014 is this is the formula. Okay, and then you know that this one boleh jadi macam gini. This 18 over 14 ni dia boleh jadi 18 over 14, tapi di tengah-tengah ada 16. Kenapa? Sebab our calculation adalah untuk 16 base 14. Okay, so it is better kamu buat macam gini so that kamu boleh tengok, okay, apa yang berlaku di sini. So sometimes soalan dia, okay, kadang-kadang yang ini cikgu perasan dia boleh terbalik, okay, mana-mana ada certain part dia boleh terbalik. So you have to be careful untuk this part actually, okay. So mungkin kalau yang soalan ini memang very direct lah kalau tengok daripada soalan ini. But kalau contoh, kalau soalan macam, okay, nanti cikgu akan cari soalan-soalan yang apalah. Alright, so I think untuk this one, alright, so overall untuk composite index ni, okay, this is the question that can be asked, okay. This is the basic question lah yang boleh kena tanya dalam SPM, okay. But let's go, okay. Sebelum cikgu pergi sebelum kita cikgu just kasih tunjukkan kamu, okay, contoh-contoh soalan SPM yang boleh kena tanya. Okay, I will share the question so that you can, okay, kamu boleh bersedia dari awal macam mana soalan yang boleh ditanya dalam SPM. Okay, so cikgu akan tutup di screen. Okay, cikgu akan share satu slide untuk kamu. Okay, so this one cikgu akan share kamu soalan-soalan daripada trial. Okay, the trial question. Okay, this one cikgu, okay, cikgu akan share dengan kamu lah sekarang, so that you will have the preparation untuk AdMath nanti. Okay, so cikgu akan share the index punya soalan. Then you can try to do it by your own lah. Okay, this is for your early preparation. Okay, so cikgu sudah share soalan tu. Okay, sekejap. Okay, let me show you the question untuk standard SPM. Okay, mungkin kamu jawab. Oh, mungkin saya boleh jawab ni soalan ni. Okay, kita tengok soalan ni sama-sama. Okay, so this is a index question. Okay, index number. Okay, cikgu pergi kepada soalan negeri
Okay, yang selalu orang target adalah okay. Untuk soalan SPM, kebiasaan soalan dari negeri, soalan SBP adalah soalan-soalan yang orang cakap very kebat, yang kamu boleh try untuk tengok whether you understand or not, untuk test kamu punya knowledge. Okay, so soalan SBP, soalan berasrama penuh. Okay, let me show you the question. Okay, cikgu kasih full screen. Okay, cikgu harap kamu boleh nampak the full screen. Okay, boleh nampakkan full screen? Boleh. Boleh ya? Okay, so cikgu kasih tunjuk. Okay, so this table 3 show the price index for 3 type of ingredient PQR used in the manufacture of tapioca chips. Okay, so kita tengok basically ini yang kamu nampaklah sekarang 2019 base 2016. So ini kamu boleh tulislah awal-awal index 19 base 16, ini pula index 21 base 16. Okay, kamu boleh tulis di atas itu. Okay, so the first question, find the price index for ingredient P in year 2021 based on the year 2019. Okay, this is the first question there. Okay, so apa yang kamu boleh tengok, you just look at P dahulu. Okay, so the given information adalah index 19 to 16. Okay, yang kita tengok dulu apa yang kita cari. So yang kita kena cari adalah index untuk 2021 based on 19. Okay, so what is dia punya formula? Ingat formula dia, this is a price. So 21 over price 19 darab dengan 100. Tapi kita hanya bagi 1916 dengan 2116. Alright. So here is the case yang di mana kita kena apply the formula. Okay, so we know that 21 and 16, okay, 21 and 19 dia boleh jadi begini. Okay, so cikgu buat gini ya. 21 P19 dia boleh jadi P21 base P berapa? Sebab sini dia mention 16. So cikgu tulis 16 sini. Kali dengan, okay, so this is P19 ah. So maksudnya dia bersilang macam gini, and then kita fill up P16 saja. Okay, this is the thing yang kamu kena buat. Ini yang kita panggil dia sebagai chain rule. And this one we will you guys will learn in chapter 2 differentiation later. What is the chain rule actually? Okay, so the chain rule state that 20. Okay, this one 21 over base 19. Dia adalah 2116 times dengan 16 base 19. Okay, nampak macam nonsense tapi sebenarnya memang beginilah dia punya apa. Okay, so kalau kita tengok 2116 kita ada, tapi kita tiada 1619. Kita cuba ada 1916. Okay, 19 dengan 16. So maksudnya benda ni kena kasih terbalik. Okay. So bila kita kasih terbalik, okay, let's go for the question. Okay, so first kita ada, okay. So first yang kita ada ada index 1916 untuk ingredient P, which is equal to price 19, price 19 over price 16 times dengan 100, which is equal to 112. Okay, ingat 100 ni boleh bawa pergi sebelah, kamu akan dapat macam gini. Okay, this is a 16 is equal to 112 over 100. Okay, always make sure buat macam gini. Okay, so ini 16 ah. Okay, this is your first ratio. Your second ratio adalah kamu buat macam gini. Okay, so untuk I, index untuk 21 base 16 is equal to price 21 over base price 16 times with 100, which is equal to berapa? 140. So kita tulis 140 di sini. So ingat 100 boleh buat P sebelah, dia akan jadi P21 over P16 times dengan is equal to 140 over 100. Ini sentiasa simpan. Kamu kena buat ni benda dulu. Kenapa? You will substitute later this chain rule ke dalam ni. And then kamu akan substitute the nilai ke dalam this equation. Okay, let's go back for the question. Okay, so the question said that P2119 dia pun boleh jadi begini. So P21 over P16 times with P16 over P19 times 100. Okay, boleh buat macam gini. Okay, sekarang kita tengok 21 base 16 kita ada. Nina, kita ada. So we can masukkan nilai. Ingat tak?
Nilai yang dimasukkan adalah 140 over 100. 140 over 100. Okay, times with 16 base 19. Tapi kita ada 19 base 16. So apa yang kita kena buat di sini? Kita terbalikkan sahaja. So meaning to say, ini pun dia sebenarnya boleh jadi gini. Kalau cikgu letak 16 di atas, 19 di bawah, boleh dengan syarat sebelah pun kita kasih terbalik dia. Like this. Okay, dan cikgu masukkan di sini. Substitute dia 100 over 112. Times with 100. So cikgu nampak sini 100 dengan 100 boleh potong. So you will get 140 times dengan 100 over 112. Then you will get 140 times 100 divided 112. You will get 125. Okay. Solution. Okay. So ini yang cikgu cakap soalan yang kamu boleh jumpa. So that's why cikgu perasan untuk some of your friend punya thing untuk Sharon dengan Karen punya solution tadi, apa yang kamu buat adalah you go directly without letting the examiner know apa yang kamu buat sebenarnya. Okay, kalau kamu buat begitu boleh direct, but it is better kalau tunjukkan what is the concept in beside that, so that after that nanti kalau kamu jumpa soalan begini, there will be no problem for you. Okay, so please take note untuk soalan begini ya. Okay, ini adalah soalan SBP. Okay, dan mungkin I think this year soalan begini boleh keluar SPM. Nanti cikgu mau bagi tahu the student juga. Okay, so please take note untuk this type of question. Okay, boleh? Any question? Okay, any question so far? Tidak. Tidak. Okay. So ingat untuk ini make sure kamu apply the chain rule dan juga the formula so that kamu tidak terbingung nanti. Okay, dan ingat always buat macam gini so that you will get the ratio. Okay, biasakan buat macam gini. Nanti cikgu akan share this one untuk kamu. Okay, so itu adalah untuk soalan A. Okay, kita pergi soalan B pula. Soalan B, kalau tengok daripada sini. Okay, the price of ingredient Q in year 2016 is RM5. Okay, kita tengok pada Q sudah sekarang. Okay, I'm going to use different pens ini so that kamu tidak keliru. Okay, so RM5 adalah pada tahun 2016, and then pada 2021 is RM6.35. So basically, what is the value of A? Okay, so kita tengok dia refer to 16 dengan 21. So meaning to say kita guna index 21 base 16. So kalau kita apply this one, actually kita akan dapat price. Okay, price 21 base dengan price 16 times dengan 100. Okay, if you calculate this one, so 21 adalah dia bagi sini RM6.35, and then divided by RM5 times dengan 100. Okay, so which one yang kamu refer adalah untuk huruf A ni. So A ni adalah sama dengan, kalau kamu kira, you will get berapa? 635 divided by RM5 times with 100. So you will get 127. Okay, that is the value of A. Okay, itu adalah value of A ya. Okay, and then value of B. Okay, the question number 2, B2. So calculate the price of ingredient Q in the year 2019. Okay, so kalau kita tengok di sini, okay, so we already know what is the price in 2016. Okay, we don't know what is the price in 2019, but it is given the index is 110. So kamu kena pandai baca jadualnya. So kadang-kadang dia boleh bagi macam gini, 2 index dalam masa yang sama. So untuk soalan ni, you just applying the formula actually. Okay, so index. Okay, cikgu. Okay, sekarang kita fokus on Q. So index untuk 19 base 16 is equal to price 19 over price 16 times dengan 100. Okay, which imply that the index is 110 is equal to price 2019 kita tidak tahu, which is kita boleh anggap ini adalah huruf X lah. Okay, and then 2016 adalah RM5. Okay, times 100. Okay, so kalau kamu buat dia punya calculation untuk cari X, which is 110
times 5 over 100. Okay, then if you calculate this one, okay, I think you will get 5. I think it is 5 ringgit 50 cent. Let me check. Yes, it is 5 ringgit 50 cent. Okay, this is the answer untuk B. Okay, so untuk B. Okay, I think untuk C. Okay, untuk C pula. Okay, untuk soalan C. Okay, if you notice the question, composite index for the cost of making the tapioca chip in the year 2019 based on 2016 is 1 to 5. Maksudnya kita tengok 2019 based 2016. So untuk weightage tu kita apply. Okay, we are applying the weightage in this situation. Okay, kita jangan buat yang 2021 base 16 nah. So maksudnya weightage dia adalah 5, 3, 12, meaning to say this is 5, this is 3, and this is 12. So jangan kamu tengok yang ini untuk soalan C. Okay, soalan C kamu jangan tengok yang 2116 tuh. Kamu hanya tengok 19 base 16. Okay, dia mau kasih keliru kamu yang di situ. So this one kamu hanya kira macam biasa. You already know what is the value of B. Oh, okay. Now we have to find value of B. So this one I think should be no problem. Kira macam biasa saja. Okay. So untuk C dan D ni boleh jawab kalau kamu boleh settle A dan B. Okay. I think C ni pun dia lain soalan sudah actually. Okay. So ini adalah basically soalan SBP. Okay. This is the type of SPM question yang you guys should consider of. Okay, nanti kamu boleh go through soalan-soalan ni. Okay, you can do early preparation. Okay, and maybe kalau kamu tengok soalan-soalan ni, teacher punya suggestion, maybe kamu boleh tengok. Okay, selalunya pengubal soalan orang ambil dari Melaka, dari apa ni? Dari Kelantan, dari Terengganu, and then kalau mau cuba soalan-soalan yang hardcore orang bilang, okay, yang susah, yang boleh tahan soalan dia, kamu boleh try soalan MRSM, okay, so selalunya MRSM orang suka keluarkan soalan-soalan yang boleh tahan lah, okay, so kamu boleh try jawab lah. Soalan Sabah selalunya cikgu boleh cakap memang direct to the questionnya soalan, okay, so this one kalau kamu tengok pun senang sih nih soalan dari Sabah nih, okay, tapi kalau boleh kamu explore soalan negeri lain. Okay, so I think untuk kelas hari ini jap cikgu just screenshot dulu this one. Alright. Okay. So untuk sebentar. Berapa nih? Berapa? Tidak ada punya screen nih. Oh, ada. Oke. Alright. So I think untuk hari ini itu saja. Okay. So the rest kamu boleh coba buat soalan-soalan apa ini? Soalan SPM, or you can do the exercise. Okay. Untuk next week cikgu akan share juga solution untuk yang the second part of the question so that you can refer back. Okay. So okay, untuk next week, okay, so sekali lagi cikgu just go for just beritahu siapa yang berlaku untuk next week. Okay, cikgu kasih stop dulu nih recording.